Good morning, dear students. أسعد الله صباحكم بخير. Today we are going to continue our lecture. This is lecture 4 in week 5. Today we are going to talk about passive voice. We talked about it in the previous lectures. حكينا عنها في المحاضرات السابقة. But today we have an activity we are going to do it. في عندنا نشاط راح نقوم فيه له علاقة بالباسيف فويس اللي هو الايش؟ الباست simple passive voice. Past simple passive voice. Okay. Just here I'm going to remind you of things that we have to do. بذكركم بالشغلات اللي احنا لازم نعملها حالا بالباسيف to change a sentence from active to passive. لما أنا بدي أحول الجملة من okay from active to passive. Okay. We have 3 steps. لما أنا بدي أحول من الactive للpassive عندي 3 steps you have to do with all tenses. Okay. Okay. Passive voice is used when the focus on the action. يعني when we use the passive voice احتاج احنا بنستخدم passive voice. Okay. When we use the passive voice is used when the focus is on the action. It's not important or not known, however, who or what is the performing the action. ما بهمني الشخص اللي قام بالعمل، أنا بهمني إيش العمل اللي حدث. عشان هيك إحنا بنستخدم الباسيف فويس. دائما الباسيف فويس يستخدم to focus on the action, not on the person who did the action. وليس الشخص اللي قام بإيش بالعمل. Okay. If you want to change a sentence from active to passive, we have 3 steps. We talked about them before. حكينا عنهم قبل just to remind you. Okay. You have to identify first. You have to identify what? The subject, the verb, the object. لازم نحدد السبجكت ولازم نحدد الverb ولازم نحدد إيش الobject. After that, we have to put what? The object first. Okay, this here. The object. Okay, the object of the active sentence become the subject. Okay, of the passive sentence. Okay, right. The object of the active sentence become the subject of the passive sentence. هسه بعطيكم مثال ايش نوضح. Okay, the first step, identify the subject, the verb, the object. والخطة next step, what we have to do, we have to put the object first. We have to put what? The object first. الأوبجكت تبع الأكتيف سنتنس مبني من المعلوم بحطه في البداية. Okay. Then I have to write what? The correct form of the verb. الشكل الصحيح للفعل. بكتب الشكل الصحيح للفعل. شو الشكل الصحيح للفعل في حالة الباست simple؟ حالة الباست simple إما نحط was أو were plus إيش past participle. طيب خلينا نعطي مثال هان بس نوضح. Okay. سليم 8 10 Okay. سليم 8 10 sandwiches. هذه الجملة أنا شو بدي أعمل فيها؟ بدي أحولها أنا من active لpassive. أحولها من active لإيش؟ passive. Look here. First, I have to identify where is the subject, where is the verb, where is the object. Where is the subject? سليم is the subject. Where is the verb? 8 اللي هو الماضي من eat. Where is the object اللي هو إيش؟ 10 sandwiches. This is the first step. هذا أول خطوة أنا لازم أنا إيش أعمل. Okay. The second step, put the object first. بحط اللي هو الأوبجكت تبع الجملة الأولى تبع الأكتيف. بيصير الآن هو إيش؟ عندي هنا إيش؟ subject. بيصير هنا إيش؟ 10
10 sandwiches. هاي صارت ايش؟ هذا المقصود في العبارة هذه the object of the active sentence. هاي الأوبجكت تبع الأكتيف sentence شايفينه أصبح إيش الآن؟ هو السبجكت في الجملة في الإيش؟ في الباسيف sentence. هاي شايفينها؟ هاي حطينا المفعول به أولا 10 sandwiches. هسه بنجي where is the verb؟ هاي الverb 8 معناته past simple. شو قاعدة الباست simple؟ قاعدة الباست simple اوكي لما انا بدي احول جمله من active لباسيف والفعل بيكون عندي past simple او simple past لازم احط was او were plus past participle. شو بصير هنا؟ شايفينها 10 sandwiches was ولا were؟ sandwiches it's plural so I have to use were. التصريف الثالث من ايه؟ من مرجع ايه؟ 10 sandwiches were eaten. 10 sandwiches were eaten. شو اصبحت الجمله عندي هنا؟ ايش؟ الجمله passive بصيغة إيش؟ الباست simple. طب one of you may ask أحدكم يمكن يسأل طب ليش أنا ما حطيت مثلا باي سليم؟ أنا بهمني من الأكل ولا بهمني السندويشات؟ بهمني إيش؟ السندويشات بهمني الحدث أكثر من اللي قام بالحدث. مشان هيك قلنا 10 sandwiches were eaten. إذا بتحط مثلا باي سليم ما فيها مشكلة، ممكن تحط باي سليم وممكن أحط أنا هنا باي سليم between إيش brackets. يعني شو المقصود between brackets؟ إن حطيتها صح وإن ما حطيتها إيش؟ صح. يعني 10 sandwiches were eaten هيك كافية ما فيها إشكالية. بس لو حطيت باي سليم it's okay ما فيها مشكلة، ولو ما حطيتش باي سليم it's okay. يعني I concern or I focus on what? On the action not the person who did the action. These are the 3 steps that you have to use in changing a sentence from active to passive. Okay, look at these sentences. This activity it's in the textbook. هذه الactivity موجودة إيش عندنا في التكستبوك page 41 صفحة 41 صفحة 41. إحنا بنحلها قبل إيش؟ تمرينات أخرى. بنحلها هذه قبل تمرينات أخرى بعدين نرجع للتكستبوك مشان نحل. أوكي موجودة في التكست page 41. Okay. Look here. Rewrite the sentences using the passive. Rewrite the sentences using what? Using the passive. نستخدم ايش الباسيف هنا. Okay. Look here. Somebody broke my glasses. Somebody broke ايش؟ My glasses. Somebody broke my glasses. شو بصير هنا؟ هذه محلولة عندكم بالتكست بوك. Okay. It's done in the textbook محلولة. شو بصير؟ My glasses. Okay. Were broken. واحد بيسأل ليش أنا ما حطيتش are broken؟ لأنه بنحكي هنا على الباست simple passive. كيف عرفنا past simple passive؟ هاي في عندنا الفعل هنا broke past simple or simple past. طيب nobody asked him to come. Nobody asked him to come. هاي حددنا nobody الفاعل asked الفعل him هنا إيش؟ المفعول به. هسا المفعول به بده يصير في البداية بس لما يصير في البداية بحطش هم بحوله لإيش؟ لا هي لأنه اختلف موقعه فيه. طيب شو بتصير؟ Okay. Nobody asked him to come. شو صارت؟ he wasn't asked to. He wasn't إيش asked. واحد بيسألني طب أنا من وين جبت النفي هان؟ من كلمة إيش nobody. من كلمة إيش nobody. من كلمة nobody جبت هنا أخذت النفي. بدل ما أقول أنا he was asked to come لما أقول nobody asked معناته فيها نفي فصارت he wasn't asked to come. من وين أخذتها؟ من كلمة إيش nobody. طب نيجي ل number 3. Somebody left the light on. هاي somebody subject left الفيرب هو past simple و the light on هذا إيش الأوبجكت. شو بصير هنا؟ the light yeah the lights were left on.
the light were left on. The lights were left ايش on. نحط ايش. طيب somebody told me about it yesterday. somebody subject told. okay الverb me, this is the object, about it هذا بنسميه prepositional ايش prepositional phrase. prepositional phrase. شو بتصير هاي الجملة؟ البروبوزيشنال فريز بيضل زي ما هو، بضيفه للجملة زي ما هو، ما في مشكلة. ما عندي كلمة about it yes. اوكي طيب شو تصير عندي هنا؟ مي باخذ منها ايش؟ I بصير ايش؟ I was told. اوكي ايش صارت هنا؟ I was told about it. I was told about it yesterday. شوفين البروبوزيشنال فريز هان خلينا زي ما هو، نزلنا زي ما هو. طيب look here. Nobody invited her to the party. Nobody invited her to the party. Okay. Hi. Nobody subject invited. الverb her هذه الobject to the party هذه prepositional phrase بخليها ايش؟ بنزلها زي ما هي. اوكي طب وفي عندي nobody بتتذكر هان nobody شو استخدمنا؟ wasn't هان. شو تصير هنا؟ تصير هان she wasn't. she wasn't ايش؟ she wasn't invited to the party. she wasn't ايش؟ invited to the هنا ايش؟ okay you see it's not difficult. What do you concern here? We only concern with past simple passive or simple past passive. Okay let's move to the next page to continue. نكمل احنا برضه في الباست passive. نيجي على number 6 بنفس الطريقة. اوكي هذول موجودين في الكتاب صفحة 41. Somebody took us to the hospital. على طول شو اسمها؟ We were taken to the hospital. We were taken to the hospital. We were taken to the hospital. من us هان شايفينها بما انه هذا بتدل على الجمع بس هنا في موقع المفعول به. هنا بتصير بدي احطها في البداية بس تصير في موقع الفاعل فبالتالي برجعها لايش؟ لا we. طيب number 7. Nobody gave them any information. They they good they went. Okay they went given any information. حط ايش؟ في nobody معناته في نفي. طب هنا بنيجي لايش بنعمل هنا ايش؟ question. yes no question. Did anyone find the missing child؟ على طول بما انه في عندي did على طول بستبدلها ايش انا هنا؟ اذا كان الفاعل مفرد بستبدلها ايش انا؟ was. الفاعل جمع بستبدلها ايش انا؟ was. اشترط ان الجمله هنا اوكي was the missing child found. صارت ايش؟ was عشان موجود was the missing child ايش؟ found. اوكي استبدلنا did was لانه الفاعل عندنا هنا هو مفرد. صارت was the missing هاي was the missing child ايش؟ التصريف الثالث ايش من find صارت ايش؟ found. واني شو صار فيها؟ شلناها. طيب نيجي ل number 9. Did anyone disturb you
in the night or at night, doesn't matter. Where you disturbed in the night. Where you disturbed ايش in the night. شايفين هنا was did حطينا was لأن الأجل فاعل معها singular. هنا did حطينا where لأن الفاعل أجى معها إيش جمع. Okay, where you disturbed in the night. Okay. Now we come to the position of adverbs. الآن إحنا بنيجي للposition of adverbs اللي هم إيش؟ موقع الظروف في الجمل. وين لازم يكون موقع الظروف إيش؟ في الجمل. بس قبل ما نكمل في موقع الظروف خلينا نرجع للتكست بوك نحل التمارين في التكست بوك بعدين بنرجع ونكمل إيش؟ أوكي. هروح على التكست بوك الآن. هروح على التكست بوك to see وين وصلنا إحنا بالتكست بوك آخر شيء. Okay. We did this activity. هذه الأكتيفيتي اللي إحنا حليناها الآن. هذه هي الأكتيفيتي اللي إحنا حليناها. في بس قبل كم تمرين لازم نحلهم. Okay. اللي هم past simple و past active. إحنا حبينا نعطيكم نذكركم بالقاعدة تبعت الباست simple بعدين نرجع نحلها. Look here. Okay. Here we have three text. هي text 1, text 2 و text 3. وكل تكست فيه عندي ايش افعال هنا بدي اعبيهم بالفراغات بس بشوف بدي استخدم انا اوكي الافعال الموجودين ايش بالتكست بالبوكس بستخدم الافعال الموجودين ايش في البوكس. The first one is about Helen Keller. Helen Keller is deafness and blindness يعني كانت لا بتشوف ولا بتسمع. طب هذا شو كان سببه؟ Were caused. Okay. Were ايش caused. Were what? Were caused. Okay. يعني in this text what we are going to do بدنا نستخدم إما الباست simple الماضي البسيط لحاله أو نستخدم الباست simple passive. الباست simple إيش؟ passive. Okay. Look here. هاي في عندي باي على طول بما إنه في عندي باي على طول لازم قبل الفعل شو لازم يكون؟ past simple passive. past simple passive. طيب. Helen Keller, deafness and blindness were caused by a severe illness when she was a baby. Her parents what to do and it difficult to control their growing daughter. شو ممكن نحط فعل من الأفعال الموجودين هان شايفين احنا بس بدنا نحط أفعال ما بدنا نجري تغييرات أنا بس بدنا نحط أفعال. Okay. شو بدنا نحط احنا في number 2 okay. Number 2 we have to put what? Okay. Number 2 didn't هذا نحطها ايش احنا هنا هي نحطها هنا على الجنب هنا didn't okay. Her parents didn't know what to do. أهلها ما عرفوش شو بدهم يعملوا and they okay and they okay تتذكر لما حكينا when we have two verbs separated by and فعلين بينهم and لازم إذا كان هذا ماضي هذا ماضي هذا ماضي بلغة الباسيف مبني المجهول هذا ماضي بلغة الباسيف مش بس هنا ماضي بسيط ماضي بسيط they okay هنحط إيش إحنا found حاطين هنا إيش إحنا found it difficult to control their growing daughter. One day they okay one day they as of number 4 one day they about a brilliant were told يعني تم ايش اخبارهم were told about a brilliant young teacher called Anne Sylvian.
خبروها عن معلمة عشان ندرس لهم. She number 5 she okay number 5 she came to work with Helen and very firmly and patiently okay taught here that every object علمتها that every object ايش had a name had ايش a name eventually Helen okay a place at university يعني وفروا لها مقعد في الجامعة شو نحط هنا was offered okay was offered a place at the university after this she the word helping people شو نحط هنا okay هنحط هنا ايش she toured يعني ايش لفت العالم تساعد الناس toured okay helping people like her in 1962 the story of her life into a film okay شو صار فيها القصة تبعتها okay صارت ايش was ايش was made a film حولوها لايش لفيلم okay صار ايش was made a okay يعني احيانا بنستخدمهم بهمنا نعرف إذا أجتني جملة هل بدي أحط أنا الباست سمبل active ولا بدي أحط الباست سمبل passive that's it هذا اللي بدنا نعرف. نيجي على تشارلز بلانتلين okay تشارلز بلانتلين هي نفس الشيء بدنا نعمل هافيلنا became died fell wasn't killed walked was born was put was taught watched were carried. Charles Palin was born into a circus family. He to walk on a tight rope when he was when he was ايش 5 يعني من عمره 5 سنوات شو علموه هاي was taught شو تعلم هم علموا was taught to walk on طيب in 18 okay in 1859 he very famous became very famous when a high wire okay was number 4 was bought okay Niagara Falls شلالات Niagara between America and Canada and he across it okay walked number 5 walked number 6 thousands of people came to do it okay شو ممكن نحط هنا number watched sorry okay watched him do that okay طيب 7 afterwards many of them across number 7 were carried
Okay, number 7 here. Where correct. Number 8, plumbing sometimes number 8 عشان نحط في number 8 sorry. Number 8 number 9 wasn't killed. Okay, wasn't killed. هذه number 9. Oh, number 10 died. number 10 ايش؟ اوكي هذولا طبعا كيف انا ابدا بيهم، شو الكلمه اللي بدي احطها هذا بيعتمد على معنى ايش الجمله. Let's move to the third text. خلينا ندخل ل text 3. Okay, this is text 3 بنفس الطريقة. We have to do it in the same way. Amy Johnson joined the London Airplane Club when she was still a schoolgirl. There she how to service planes. Okay, she was taught. She was taught. شخص معلم. She was taught service planes, and she was introduced. Was 3 was used. Number 3 was introduced. Number 4 held. Number 5 tried. Okay. Number 6 didn't succeed. Didn't succeed. Number 7 returned. Number 7 returned. Number 8 were married. Number 8 were married. Number 9 was written. Was written. Number 10 disappeared. Number 10 هي ايش؟ disappeared. Okay. كلهم هذول عبارة عن ايش؟ شو مطلوب مني نفهم؟ ايش انا ممكن استخدم الباست سيمبل active والباست سيمبل passive. That's it. Okay. خلينا الادرس البوزيشن خلينا نروح على الباوربوينت، بس قبل ما نروح على الباوربوينت خلينا نحل هذه الاكتيفيتي الموجوده امامنا، بعدين نروح على الباوربوينت على البوزيشن اوف ادرس وين موقع ايش الظرف لازم يكون. خلينا نروح على activity 3. complete the sentences with was, where, did or had. تكمل الجمل اما باستخدام was, where, did or had. Okay.
Okay. The flight delayed because of bad weather. Okay. حط هنا ايش؟ was delayed ايش؟ تم ايش؟ تأجيلها. طيب. You do much sightseeing when you visited Paris. When you visited ايش؟ Paris. بما انه سؤال بدي ابلش بسؤال بقدرش اقول مثلا was، بقدرش اقول where في الجملة هذه، بقول هنا ايش؟ ايش؟ it. did you do. طيب. لو كان عندي واحد قلت ليش انا ما حطيتش had، لو كان عندي الفعل هنا تصريف ثالث بالجملة كان حطيت ايش؟ had، بس ما عندي صار الفعل ايش؟ هاي do وايش الشكل الاول، فبالتالي بحط انا ايش did. لو كان في ing ممكن كان فكرت اني احط was او احط ايش؟ where. Number 3. They leaving for the train station when I last saw them. شو بنحط هنا؟ they اما was او بنحط هنا ايش؟ where. شو ساعد نحط where؟ انه الفعل هنا في ing. طيب. Number 4. I forgotten اللي ايش؟ تصريف ثالث. مع تصريف ثالث على طول لازم احط انا ايش؟ had. طيب. Number 5. This is another question. It raining when you left the cinema. بما انه فيها continuous بحط اما was او were، فهنا بما انه it بحط هنا ايش؟ Was it raining when you left the cinema? The workers told last night that the factory was closing. We're told. هنا ايش؟ we're told لأن الجملة عبارة عن ايش؟ passive. طيب. The police found the money which في عندي been stolen. which ايش؟ been stolen صرف ثالث which had been stolen. طيب. The fire caused by جملة في الباسيف. بما انه في الباسيف وفي الماضي يعني past simple passive لازم اسبقها اما was او ايش او where، فعلى طول شو بحط انا هنا؟ was. طيب. She was surprised he knew her name. She never met him. She had never met him. How many times your passport checked before you got on the plane? نحط هنا ايش هنا؟ You have to put ايش number 10، نحط هنا ايش؟ I think it's easy, not difficult to complete these sentences by using was, where, did, or had. Now, in this activity, part 1, adverbs. Put the adverbs in the correct place in the sentences. Sometimes more than one place is possible. وين موقع الادفيربس بدي احطه؟ وين موقع الادفيربس انا لازم ايش احطه؟ You have to keep in mind that sometimes we can put the same adverb in 2 or 3 positions، موقع او موقعين او في 3 ايش مواقع. هنروح على الباوربوينت بعدين نرجع احنا نحل بهذه ايش الاكتيفيتي. بدنا نرجع هسه على الباوربوينت. Positions of adverbs in English sentence. وين موقع ظرف في الجمل؟ The position of adverbs in the sentence depends on what type of adverb it is. يعتمد على نوع الادفيرب شو نوعه. Here are some general guidelines for knowing the position of adverb. هنا معلومات ايش عامة لموقع ايش الادفيرب. Look here. Don't place an adverb between verb and its object. ما تحط الادفيرب
بين إيش؟ بين الverb والobject. طلعها مثلا in the following sentence painted is the verb. I painted and the house is the object. يعني painted verb house إيش object. carefully is the adverb. والفعل عندي إيش؟ الadverb عندي إيش؟ careful. طلع الجملة I carefully painted the house. correct ما فيها مشكلة. طيب I painted the house carefully. هاي ظرف كمان it's correct. يعني ممكن أقول أنا I carefully painted the house. ممكن أقول I painted the house إيش carefully. أوكي بس القاعدة شو بتقول لي هان؟ أوكي don't put the adverb between the verb and إيش the object. هاي I painted هذا الverb هذا الفعل شايفينه وthe house هذا إيش؟ هذا الأوبجكت. والقاعدة شو بتقول لي؟ ما أحطش أنا الأدفيرب ظرف بين الفعل وبين المفعول به. فهاي أجت هاي I painted carefully the house. هذه الجملة إيش؟ خطأ. keep it in mind. okay don't put the adverb between the verb and its object. بين الفعل والمفعول إيش؟ به الخاص بالفعل الخاص بالفعل. okay this is one rule. let's move. طيب here's another example in the sentence. هنا في عنا كمان مثال read أو read. طبعا هذا تلفظ read أو read حسب موقعها في الجملة. إذا كانت الشكل الأول نقول read، إذا كان التصريف الثالث أو الماضي نقول إيش read. is the verb book is the object. طلع I sometimes شايفين I هي الادفيرب هي ظل adverb عندنا sometimes. I sometimes read a book. كان I sometimes read a book before bed. هذا correct. هاي sometimes I read a book before bed برضو correct. شايفين موقعها أجا في البداية وأجا في نص الجملة. طيب I read a book before bed sometimes. طلع يعني بده يستخدمها sometimes إنه في بداية أولا أجت داخل الجملة قبل الفعل، بعدين أجت أول الجملة، بعدين أجت في آخر الجملة. بس لما بقول I read a book before bed sometimes طبعا هذا إيش؟ okay but إيش؟ informal. يعني هذا مش مستخدم كثير، يعني هذا مش مستخدمة كثير. دائما تستخدم sometimes دائما نحطها إما بعد الفاعل وقبل الفعل أو حطها في بداية إيش الجملة. that's it. طبعا I read sometimes a book. هاي sometimes أجت بين الفعل وأجت بين إيش الأوبجكت. معناته this is إيش this is إيش let's move. طيب there are three normal positions for the adverbs. okay there are three normal positions for the adverbs. طبعا الادفيربs ممكن يكون موقعهم في بداية الجملة، ممكن في منتصف الجملة، ممكن في آخر إيش الجملة. ركيب at the beginning of the clause. ممكن تيجي إيش at the beginning of the clause. هاي مثلا suddenly fortunately maybe. هذولا ممكن يجوا إيش في بداية إيش الجملة suddenly fortunately maybe. طيب ممكن يجوا كمان طلعان ممكن بعض الادفيربs يجوا عندنا mid position. شو معنى mid position؟ يعني في منتصف إيش الجملة. وين في منتصف الجملة؟ اللي هم بيكونوا غالبا بعد الفاعل وقبل إيش الفعل، أو بعد الفاعل والفعل المساعد وقبل الفعل الرئيسي. okay look here. هاي I always هذا بسمي البوزيشن تبعها mid. أخذناها adverbs of frequency حكينا عنهم. they completely. هاي شايفين completely هذه برضو adverb أجت في منتصف الجملة بس أجت بعد الauxiliary وقبل الفعل الرئيسي. تذكر he was probably late. okay probably أجت في منتصف الجملة. she slowly إيش began. فدائما إذا الادفيرب بده يجي في نص الجملة يعني في داخل الجملة
مش في أولها، في آخر نص الجملة أو في داخل الجملة، على طول لازم يجي بعد الفاعل وقبل الفعل الرئيسي، أو بعد الفعل المساعد وقبل الفعل إيش الرئيسي. طيب let's move. ننتقل end position، ممكن يجوا في نهاية الجملة end position at the end of a clause، بيجوا في إيش at the end of the clause. مثلا you speak English well، please sit there، they ate dinner quietly. لنعرف إنه هذول الأدبرز بيعتمد على نوع الأدبرز وين ممكن يجي الموقع له. طيب طلع the position of adverbs depends on their type، يعني موقع الظرف بيعتمد على إيش؟ على نوع الأدفيرب. For example some adverbs can go in various positions، بعض الأدفيربس ممكن تيجي في مواقع إيش؟ مختلفة. بس طلعونا على الأدفيربس of manner، ظروف اللي بتعبر عن الحال. adverbs of manner وين موقعهم؟ طلع like quickly، slowly، easily، happily، well، okay، وفينا إيش seriously إيش and badly. Where is the position of them؟ look here، ممكن يكونوا في mid position، يعني تديروا بالكم ما بقدر احطهم في البدايه، يعني ما اقدرش اقول quickly بعدين اكمل الجمله او slowly واكمل، لا ممكن لهم موقعين. الميد position مثلا زي he quickly corrected his mistake، he quickly corrected his mistake، she easily passed the test، او we happily accepted the invitation. ممكن يجي بالنص. طب and ممكن تيجي he corrected his mistake quickly، he passed the test easily، we accepted the invitation ايش؟ happily. واضحة الفكرة؟ إنه الأدبرز أوف مانر لهم موقعين، ممكن يجوا بنص الجملة، ممكن يجوا بنهاية الجملة، بس مش ممكن يجوا بأول إيش الجملة. بس طلعونا عنا هنا حطينا شايفين نجمة بجانب إيش الواي، شايفينهم نجمة. adverbs of manner not ending in الواي، يعني ظروف الحال اللي تعبر عن الحال ما بتنتهيش بالواي، مثل will و hard fast can only appear in the end of the position. يعني ما حكينا ظروف الحال ممكن لهم موقعين، الميد position والاند position، مظبوط، في منتصف الجملة أو في داخل الجملة في نهاية إيش الجملة. بينما الادبرز اوف مانر ظروف الحال اللي ما بينتهوش بالواي دائما موقعهم وين؟ بيجوا بس في الاند position، ما اقدرش احطهم لا في الأول ولا بالنص. اوكي هاي they dance well، he is working hard، she runs fast. This is something very very important you have to note. طيب نيجي كمان اوكي now we finished with adverbs of frequency. خلصنا مع الادفيربs of frequency احنا وين الموقع تبعهم. الان بدنا نيجي للبريبوزيشنز ان وان وات، بتوقع حكينا عنهم احنا قبل، قديش انا لازم استخدم ان، قديش انا لازم استخدم اون، وقديش انا لازم استخدم ايش ات. حكينا عنهم احنا وناقشناهم قبل هيك. هي هنا موجودين عندنا الاستخدامات تبعتهم. اوكي in the next lecture we are going to do the activities in the textbook. في المحاضرة الجاي راح نعمل الاكتيفيتيز الموجودين ايش احنا عندنا في الورك بوك اللي هم بيج 41 و 42. يعني بكره ان شاء الله بالمحاضرة ننهي يونت 3، نكمل حل في بيج 41 وبيج 42 لانهم بيعتمدوا على الشغلات اللي احنا ناقشناهم في الباوربوينت اليوم. Dear students, I would like to thank you. Okay. Dear students, I would like to thank you for listening to this lecture. Thank you very much. المحاضرة الجاي نكمل في الباوربوينت ونكمل في التكست بوك. Thank you very much.